Good evening, Rebecca. Yes, I'm here. Good evening, dear Rebecca. My name is Hello. Ranar. I am colleague of Sandu. Nice to meet you. Nice to meet you too. Glad to see you here. Thank you. Is it now the morning in the US? Well, I'm actually in Romania on a Oh, in Fulbright. Romania, sorry. Yes, so I'm 2 hours ahead. 2 hours difference, not that much. Behind you, yes, just 2 hours. It's great, not that that not stressful. Right. So, Rebecca, I'm representing the National Alliance of Professional Social Workers in Kazakhstan. So it is the national NGO. We are existing for 6 years already. Maybe you saw it in the email we sent as invitation. And Yes. our session will be with translation. So I will be helping you translating into Russian and backwards. Okay. Okay, and we have also streaming to YouTube, a private one, to use it for education purposes. It's okay. Terrific. And I'll try to speak slowly. Yes, maybe to make pauses to give me the possibility to translate what you said. I already have your presentation. Thank you very much. I have it in Russian already, so it will help me in translation purposes. So thank you very much that you did it in advance. So let me look for Sandourash. Sandourash, are you with us? Yes. A bit problems with internet, I believe. Сандуаш, может, переподключить? Что-то очень плохо слышно. We'll wait a bit for Sandourash to present you to the audience. Okay. And will I be able to share my screen? Yes, I give you the permission to share. Okay, So great. it's okay for sharing. Уважаемые участники, пожалуйста, регистрируйте свое присутствие, да, как многие уже здесь пишут, то есть мы будем именно по чату в Zoom учитывать ваше присутствие, да, для выписывания сертификатов. Хорошо, по субтитрам кто-то запросил, у меня должно работать. I have purchased the option for subtitles, so it will help a bit our audience. So, just a second. Just wait for Sandovash to join. Саламатсыздар ма, саламатсыз ба, Жанар ханым? Саламатсыз ба, Мирот Абдалиевна. So, Dr. Dinara Isimova is with us. Динара Габулаевна, Сандуваш, какие-то проблемы с соединением можете представить доктор Ребекку? Вошла тоже еле сложно. Ага, добрый вечер. Ребекка? Yes. Professor Rebecca, thank you very much. Good morning, and thank you for your time. Being with us, Professor Ребекка из США. Но сейчас она находится, у нее стажировка. I am just trying to switch English on Russia to present you for audience. And профессор Ребекка очень уважаемый эксперт в области социальной работы. Она, получается, вот как вчера у нас тоже профессор был, который занимается и локальной социальной работой, то есть локальной и международной опыт социальной работы. И мы виделись 1 декабря на конференции в Пекине. Была большая конференция по социальной работе, социальному развитию. И тогда меня очень удивило то, что профессор Ребекка на 1,5 дня конференции приехала из США так далеко,
и потом вернулась опять, да, то есть очень такой нам большой пример вдохновения к своей профессии. И профессор Ребекка также еще представляет социальную работу Международной ассоциации школ социальной работе в ООН. И, как всегда, говорил Субхан Бурхонович, который выступал в первый день, что, и профессор Штовер так всегда говорит, из Германии наш коллега, что это очень большой, мощный консультативный совет для ООН, тоже и для своих национальных государств. То есть Национальная ассоциация школ социальной работы консультирует правительство очень сильно, потому что кадры очень сильно нужны для социальной политики, для политики в целом. О чем вчера очень хорошо сказала нам профессор Жозефина из Аргентины, да, что политикам очень нужны мы, скажем так, да. И вот, поэтому хочу представить профессора Ребекку, не буду отнимать очень много времени. Повторяю, что мы проводим нашу декаду поддержки образования по социальной работе. У нас целая такая кампания по адвокации образования, потому что невозможно проводить реформы социальные, двигаться к социальному развитию без кадров, без уважения к этой профессии. Профессор Ребекка, I tried to introduce you briefly and to say probably for some new people, because new people come in every day. Every day we have new audience, because it's like, you know, the people to say another one person to invite, and people here still like we're beginning every day. And this is a short, brief introduction. And thank you very much. We are very happy to be in touch. And after this, our event in decade, and would be happy, great to see you somewhere you next conference. And also say about potential conference in social work area. And we try also to join offline, online option, and it would be great. Thank you very much. And we could start, and like we agreed today, would be great also to switch from the slides to question, and it could be have fruitful how to say conversation, not to wait, and because we could even lost the question idea what we want to answer and reflect. Thank you very much, and the floor is yours. Thank you for our team to make possible this event, because I had this idea a lot time, but I'm happy that we did. Thank you very much. Thank you. I think somebody has a question. We should check. Жанар, у кого-то Если у вопросы вас есть? вопрос, да? Или вы просто поздоровались с нами? Профессор Ребекка, Жанар, мы сегодня договорились, что вопросы, когда будут возникать, мы можем после слайда уже какие-то один-два вопроса, чтобы зафиксировать какой-то поинт, да, ну, там, допустим, адвокации, и потом дальше идем. Потому что, ну, это же все важно, тем более аудитория очень разная, да. У кого-то связь может быть потом, и мы его потеряем. Я сама Уважаемые участники, то есть по ходу, если у вас возникают вопросы, вы пишете в чат, либо вы в микрофон говорите, или руку поднимаете. Лучше руку поднимать, я увижу, что у вас вопрос, и могу тогда профессору задать, да? Да, тогда мы совмещаем дискуссию и как бы вместе это все. Как раз как мы так и хотели, в принципе. Спасибо. Окей. Then we could start. Okay. Professor Rebecca Janara, she is our moderator. She will run. Probably you have seen yesterday, because yesterday you also I have seen you in our chat. Okay, Right, yeah. I joined for a little while. Yes. Thank you. Yes. So if you notice somebody has a question, you can stop me. Okay, thank you. As well as we go. So, and I will stop occasionally to see if there's any questions. So let me pull up my presentation. Can you see that? Yes, we can, but yes, now full screen. Thank you. Okay. So thank you. I'm delighted to be here. I'm very impressed with how many people I checked in yesterday, and I saw just a large group of people. So I'm going to
I was asked some questions to focus on, and I'm going to focus a little bit about social work in the U.S., and then a little bit about my own journey, my own career track, and I'll talk about global social work because that's an area I work in, as well as some of the things I've been working on lately and some of my particular research. So I called this Social Work Education, a shared journey of heart, soul, and practical problem solving. May I translate? Yes, yes. Уважаемые участники, сегодня я хотела бы представить вам свою тему, то есть немножко расскажу вам о социальной работе в Америке, о своей карьере, о глобальной социальной работе как одной из тем, в которой я работаю, и также расскажу об исследованиях. Вот на первом слайде есть информация. May I read your first slide? Just the titles you have, Rebecca? Yeah, this is the next slide. No, the first slide, I mean. Yes. Название сегодняшней сессии «Обучение социальной работе, совместное путешествие, сердца, души и практического решения проблемы». Вот здесь Ребекка Дэвис, она доктор философии, PhD в Университете Нью-Джерси-США, в Школе социальной работы, стипендиат Фулбрайта в Румынии, представитель Ассоциации школ социальной работы при Организации Объединенных Наций в США, в Нью-Йорке. Okay, we can go ahead. Okay. So the first social work class that was offered in the U.S. was in 1898. Первый курс социальной работы был организован в Колумбийском университете в Нью-Йорке в 1898 году. And the American social work profession was established to work with immigrants and other vulnerable people to address primarily poverty. И американская социальная работа была создана для того, чтобы в целом помочь уязвимому населению, иммигрантам избежать бедности, да, справиться с бедностью. And Jane Addams was our first pioneer, and she won a Nobel Peace Prize for her work with immigrants. И Джейн Адамс была нашим первопроходцем, пионером социальной работы, и она получила Нобелевскую премию мира за работу с мигрантами. And her work really reflects social work's, our roots in the U.S. in social work, and that's community organizing and peace activists. И как раз ее работа отражает как бы суть социальной работы в Америке, которая заключается в организации сообщества и как сообщество по борьбе за мир. So I want to, for global social work, many think global social work is something that's new. But the first conference, the International Conference of Social Work, was in 1929. Что касается глобальной социальной работы, многое только развивается и возникает, но что касается первой международной конференции по социальной работе, то она состоялась в 1929 году. And international social work was defined very narrowly. Only if you worked with an international organization. И изначально международная социальная работа была определена очень узко как работа с международными организациями. And it was only in 1956 that
our Council on Social Work Education, our accrediting body, defined international social work. So, and it was only if you're working with an international or non-governmental organization. И только в 1956 году Совет по образованию в области социальной работы определил международную социальную работу тоже очень как бы узко, как работу с международными и межправительственными организациями. So social work in the U.S. was very isolationist, very inward focused. We did not have a very global focus. И социальная работа в США, она была такой изоляционистской в 70-х, 80-х годах, то есть она фокусировалась только на внутренних процессах. And it was only around the 90s when the opening up of your part of the world, the former Soviet bloc, that's when social work in the U.S. became more aware and engaged in global initiatives. И лишь в 90-х годах международная социальная работа стала шире развиваться в связи с тем, что вот тот блок стран, в котором вы живете, бывший Советский Союз, как бы открылся, и как бы появилась новая перспектива в социальной работе. And I will add that social work was very involved in the United Nations at one time, but slowly became less engaged with the United Nations. I see. И что я хотела бы добавить, что социальная работа очень сильно была взаимосвязана, вовлечена в деятельность Организации Объединенных Наций, но затем все меньше и меньше стало, все меньшую и меньшую роль там стала играть. So, just a brief discussion here on like a career path for social work graduates. And then I'll talk about my own. But usually it's an entry level working directly with people, like maybe with children in a group home, with people with disabilities, and then maybe some case management. That's kind of the entry level. На данном слайде хотела бы вам рассказать, какие есть возможности развития карьеры для выпускников факультетов социальной работы, и затем я расскажу о своем карьерном пути. То есть, если мы посмотрим эту лесенку, то первая базовая такая работа – это в основном работа с людьми с инвалидностью и некий такой базовый кейс-менеджмент. And in the U.S., we have a very well-developed system of supervision. So that's usually the next step, is for somebody to move into a supervisor, a team leader. We work on teams, and maybe a field, even a field supervisor for practicum students. So that supervisor is kind of the next step, and then kind of a program manager or program coordinator. И следующий шаг в основном как бы движение идет в супервизии. У нас очень хорошо развита система супервизии, и поэтому вот как бы могут быть супервизорами студентов в полях, да, на практике. Это могут быть руководители практик, руководители каких-то подразделений, затем это могут быть координаторы программ, программные менеджеры. And then the next step would be like the director of social services, of a mental health program, and even the executive director of an organization. We have a large nonprofit
activity here in the U.S. or there in the U.S. I'm not There in. it is. Okay, I see. И если смотреть дальше, выше, то, соответственно, это уже карьера директора социальной службы или, например, руководителя программ ментального здоровья, руководителей, как бы исполнительные директоры и так далее. То есть достаточно высокий уровень у нас в США или у них в США, потому что сейчас Ребекка находится в Румынии. Очень сильно развитая сеть некоммерческих организаций, и, соответственно, там очень широкие возможности развития карьеры. And that's one of the differences in some places is there's not a well-developed supervisory kind of job function. И поэтому из-за того, что очень много неправительственных, некоммерческих организаций, функция супервизии не так сильно развита именно у них, в этих организациях. And also the specializations in social work, these are just a few that I put here. One thing I would say is that in the U.S., we are very specialized in social work, both at the micro level and at the macro practice level, exceptionally specialized. Если вы посмотрите на этот слайд, то я здесь привела специализации по социальной работе на микро- и макропрактике, на уровнях микро- и макропрактики, то есть очень такой обширный список. Я некоторые зачитаю из них, то есть благополучие, защита детей, репродуктивное здоровье, межличностное насилие, психическое здоровье, зависимости, здравоохранение, геронтология, школьная социальная работа, инвалидность, военно-социальная работа, горе и потери, иммиграция, беженцы, так, получается, жилищная тема, значит, терапия с животными, развитие некоммерческих организаций, разработки политики, политическая социальная работа, экологическая справедливость и изменение климата. То есть у нас социальная работа очень сильно разделена на специализации, то есть на микро и на макро уровне специализация играет очень важную роль. I just listed the items you have here in Russian. Right, I could at least tell. Okay. Yeah, so you can see it's exceptionally specialized. То есть видите, что очень сильная такая специализация. So now about my personal journey as А a сейчас social про worker, мой личный путь. as both a practitioner and an educator. То So I есть как практик и как преподаватель. So I grew up in a very small town, not a city, in the state of North Carolina. You can see here it's on the Atlantic side, and very small, very rural area in North Carolina, where there were only about 2,000 that lived in the town, and I was very close to my large family. На данной карте вы видите Северную Каролину, да, это со стороны Атлантики. Я выросла в маленьком городке, не в городе большом, да, в маленьком городке в Северной Каролине в Америке, очень небольшой городочек с 2000 примерно жителей. И я вот, это была такая прям практически сельская местность, и я была очень привязана к моей большой семье. And there were basically two professions for women, and that was to be either a teacher or a nurse. And I didn't want to do either one. И на тот момент для женщин были доступны в целом только две профессии, то ли быть учителем или быть медсестрой.
So И I я decided, никакую из них не хотела выбирать. so I completed my baccalaureate degree in sociology in the state university. And that was before social work there was an undergraduate degree in social work. The undergraduate degree in social work only began around 1972. But in my sociology program, I was able to take a course in social work. И я получила степень бакалавра в социологии в 1969 году в Государственном университете Северной Каролины. И на тот момент еще не было как бы программ бакалавриата по социальной работе, и поэтому она только появилась в 70-м году, в ранних, ну, то есть в начале 70-х. Но я умудрилась в программе социологии взять курс «Социальная работа». So my family and friends had no idea what a social worker did. Many people still don't know. And they would say, well, you give out money. You give money to people. That's what a social worker does. Дело в том, что на тот момент многие вообще не знали, что такое социальная работа. Мои друзья, моя родня в моем окружении, и до сих пор многие люди не знают, что такое социальная работа. То есть у них бытует мнение, что социальные работники раздают деньги. So then my early career to mid-career followed kind of the trajectory. I practiced case management and public social services. And then I completed my MSW. It was in a work study program that was supported by the state. So the state let me go to school one day, and I worked 4 days a week. Я начала свою работу с ведения случая, да, с кейсов и государственных социальных службах. Затем у меня появилась возможность получить степень магистра по программе совмещения работы и учебы, как мы бы сказали, наверное, по-нынешнему дуальная, да, программа, когда государство давало мне возможность 1 день в неделю посвящать учебе и 4 дня работать. And then I went into clinical practice, which is kind of the next step. And that's counseling in a mental health center, a community mental health program, and in a psychiatric hospital. And that's also when I started doing a supervision of social work students. И затем я стала заниматься клинической практикой в общественной психиатрической больнице. И также в этот период я начала заниматься полевой супервизией. And then I also obtained my license in clinical social work. And the license in the U.S. started around the mid 80s and early 90s is when licensure started in many of the states. И в середине 80-х появилось лицензирование, то есть возможность получить свою лицензию. Я получила свою лицензию в клинической социальной работе. And then I started my PhD program, and that's when I started teaching in a baccalaureate program in social work. And I also started my family and eventually finished my PhD. И затем я начала свою докторскую программу по семейным исследованиям, одновременно преподавала в бакалавриате, то есть начала как раз преподавательскую деятельность, и в это же время я начала свою семью, да, и закончила PhD, то есть у меня появилась семья.
And then I also worked in, managed a social work program in a large nursing home. And also that's when I got very involved with our professional association, with the National Association of Social Workers. И затем я начала руководить программой социальной работы в некоммерческом доме престарелых, и как раз это тот период, когда я начала вовлекаться в работу Национальной ассоциации социальных работников и начала занимать там руководящие должности. And and I also started doing some adjunct teaching in an MSW program. И в тот же период я начала работать как адjunct-профессор по социальной работе, преподавала в магистратуре. And then then from there, I started a clinical teaching position in a medical school and was doing continuous training for social workers. So basically that was the shift when I started into a teaching profession. И вот в этот период у меня произошел такой сдвиг в сторону как бы преподавательской карьеры. То есть я заняла должность клинического преподавателя в медицинской школе и стала заниматься непрерывным образованием, то есть тренингами, да. То есть в этот момент как бы у меня произошла смена как бы деятельности именно в сторону преподавания. So all of my teaching has been kind of between the theoretical and the practice. I've always been kind of in the middle, and a lot of applied work. Мое преподавание постоянно было как бы на границе практики и преподавания, то есть постоянно практики и теории, то есть я постоянно вовлекала себя, то есть мое как бы преподавание, оно было практикоориентировано. So then I applied for a Fulbryta scholarship, and that was in 1992. So that was right when the opening up of Eastern Europe, Eurasia. I came to Romania on a Fulbright from 1992 to 1994. And that led to my full-time teaching and my global social work career. Окей, I see. И после распада Советского Союза, и как бы после того, как миру открылся как бы открылась Восточная Европа, Евразия, я получила стипендию Фулбрайта в Румынии, обучалась в 92-94 году, и в тот период, можно сказать, что я полноценно перешла в преподавание глобальной социальной работы. And I would say this is not a planned career. It just happened. It was an opportunity. And I decided to take the opportunity. И я хотела бы добавить здесь, что это не было запланированной карьерой, да, это была просто возможность, и я решила воспользоваться этой возможностью. And that would be a message to you is take the opportunity. Sorry, someone Yeah. was... Is to take the opportunities. И что бы я хотела рекомендовать, то есть постоянно пользоваться возможностями, которые появляются. Thank you. Good advice. So this is the social work. When I started teaching here, that was right when social work schools, as in other parts of the region, the social work schools had just reopened in 1990. So I taught the first cohort that graduated in 1994. And this is the group of students from the University of Bucharest. You can see I look very young there. I am very young there.
And that was our first. Can you first point to cohort. you? Where are you here? Right here with the very Oh, I short see. hair. Мгм. The Вот very сейчас short мышкой hair. показывает Ребекка, где она вот в центре, да, с короткой стрижкой. Вот это Ребекка, это Бухарестский университет, это первый выпуск социальных работников вот по программе в 94 году. And I work with many of these same students now here in Romania, or many have immigrated to other parts of the world as И на well. данный момент я с многими из этих студентов продолжаю работать здесь, в Румынии, и также многие мигрировали, то есть я с ними продолжаю работать и в Америке. So I'm very proud of that part of my Очень горжусь этим выпуском, который я подготовила. and very proud of social work in this region. И очень горжусь развитием социальной работы в этом регионе. Yeah. So my current professional home is the State University of New Jersey. And yeah, and we have, I just wanted to describe kind of the degree programs. We have, our programs are fully online. We have a fully online social work program. The traditional in-person and intensive weekends. So students who are working can get their MSWs on a weekend program. Oh, great. И сейчас хотел бы рассказать о моем нынешнем профессиональном доме. Это университет, Государственный университет Нью-Джерси, Школа социальной работы, и мы предлагаем полностью онлайн обучение. Также мы предлагаем традиционное как бы офлайн обучение, да, с присутствием. И также для тех, кто работает, мы предлагаем программу магистратуры по выходным дням. То есть интенсивная такая программа обучения по выходным дням, чтобы работающие люди могли обучиться на магистров. And we have the baccalaureate degree. And in social work, if their degree baccalaureate is in social work, they can apply for advanced standing for the MSW, and that means they can get their MSW in 1 year rather than 2 years. I see. Также у нас есть программа бакалавриата в области социальной работы, и вот для тех, кто закончил бакалавриат по социальной работе, для них есть отдельное такое предложение, возможность закончить магистратуру за 1 год вместо 2 лет, да, то есть ускоренное такое получение степени магистра. And then our social work program has 2 specializations. Our MSW students can major in or specialize in clinical practice or management and policy. Most students major in clinical practice. That's by far the most popular one. И магистерская программа в социальной работе у нас представляет 2 специализации. Это клиническая социальная работа и управление и политика. Да? И в основном у нас студенты предпочитают именно клиническую социальную работу. Это очень популярное направление. And most programs in the U.S. have like 2 tracks. It's either a micro clinical track and a macro track. Sometimes community practice, but they're usually those 2 tracks. И в основном как бы есть 2 таких трека, да, направления, по которым можно двигаться. То есть клиническая работа на микроуровне и на макроуровне. И еще есть направление с сообществом. Но в основном вот эти 2 направления, микро- и макроклиническая работа. And then we have 2 doctoral programs. One is the PhD, which is research and teaching.
and the Doctor of Social Work, the DSW, and that's a clinical practice and teaching doctorate. И что касается докторской программы, то у нас есть два направления, то есть PhD в области исследований и преподавания, и также у нас есть программа доктор социальной работы, DSW, то есть здесь речь идет о клинической практике и преподавании. And the DSW is becoming a very popular doctoral program, and many schools in the U.S., some have fully online doctoral programs. И сейчас доктор социальной работы, то есть вот это направление, очень набирает популярность и предлагается университетам и полностью онлайн. And then we have certificate programs so students can specialize in different areas. If you want to name some of these. И кроме этого у нас для студентов даются сертификационные программы для того, чтобы студенты могли углубить свою специализацию. Я сейчас зачитаю некоторые из них. Это, например, насилие межличностное, благополучие детей и подростков, здоровье, старение, латиноамериканская инициатива по обслуживанию, обучению и оценке, да? Вот это направление. And these areas of emphasis also? Yes, areas of emphasis. И области такие вот именно фокусирования – это глобальная социальная работа, психическое здоровье, охрана детства и инвалидность. Yeah. Child protection, child welfare is by far the most popular specialization in the U.S. Охрана детства – это вот одно из самых популярных направлений защиты детей. Это самое такое популярное направление в работе, в социальной работе. And one of the problems is we have an aging society, but students are not interested in going into aging or gerontology. And that's a huge issue. И одна из проблем – это то, что у нас проблема стареющего населения, но студенты не хотят идти в направлении геронтологии. Yeah. So, as an educator… Excuse me, Rebecca, if I may Yes. ask a question Yes. to the previous slide, maybe it would be also interesting for other Yes. participants. Sure. So you said the master program is for 2 years. What about PhD and DSW? How long does it last? The PhD is, they're both, I think if you're going full time, they would be like a 3-year program. The PhD, usually they take around 3, 4, 5 years with the research. But the DSW, I think, is about 3 years. And what are the prerequisites for that? For example, DSW? For PhD, it's an MSW. I mean, for the PhD, it's a master's. You can do the PhD program in social work without an MSW. You don't have to have a social work degree. For the DSW, at least at Rutgers, you do have to have an MSW. But other than that, it's having the master's degree. Я сейчас уточнила некоторые вопросы по поводу длительности программы обучения PhD и DSW. То есть в среднем это в PhD, если полностью только этим заниматься, 103 года, но с исследованием где-то лет 5, все. DSW 3 года. И, конечно, как бы предпосылка – это магистерская степень. То есть, соответственно, как бы со степенью магистра можно поступать на эти программы. Maybe we just look at the questions. If they Yes.
the momentum. Just a second, because I saw some questions here. Так, it was a question maybe to a previous one. How often is it possible to attract supervisors, experienced supervisors from NGOs, in comparison with academicians, people from academic sphere? So so how many practitioners from NGOs or how many academicians are attracted to make supervision, or which of them are doing more supervision? Supervision of students. А супервизия студентов, да, имеется в виду? Азиза Маматова задала вопрос. Азиза, вы с нами? Азиза? Она говорит, да, студентов. Yes, the supervision of students. So our supervision of students is done in the either in the public services or the NGOs. Мгм. Those of us in academia aren't doing the supervision. So is the question about getting supervisors? Who does it coming? more, academicians or the practical supervisors from NGOs? Okay, it's the practical supervisors in NGOs. Больше супервизией занимаются практически социальные работники из неправительственных организаций. То есть на них большая доля, да? Okay, let me look. Yeah, here. and they it's always the it's always the people working in the organization or a practitioner, and they do not get paid in general. Их работа не оплачивается. Так, сейчас я посмотрю. Are there any researches to find out? Эльмира Баякешева, пожалуйста, выключите. Are there any researches done to find out what are psychosocial causes why young people would not like to work with elderly people? I don't know about the reasons. I mean, the reasons I think, in general, I don't think there's been much research on that particular topic. Yes, There's has there been research of these root causes, why young people don't want to deal with gerontology? It's a good question. I think that I don't know of any particular research. I have to ask our specialist, but in general, it's we believe what our expectation is. That's not just true in the US. It's true I know in Romania, this has been an issue. And maybe the psychological issues around,
dealing with my own mortality, the stigma associated with aging. These are some reasons that, you know, we have, that we believe, and just lack of awareness Мгм. of, and also because of the care. Often the care is in group care, like residential, Мгм. and they're not always the best places. Мгм. So those are just some ideas about why. I Мгм. don't know about the research. It's a good Мгм. question. Очень хороший вопрос, говорит доктор Ребекка. Она спросит у коллег, кто вот ближе к этой теме, есть ли какие-то исследования. Но в целом, как бы они считают, что вот в США и вот в частности в Румынии, что психологическая проблема в том, что есть стигма, связанная со старением. То есть все, что связано со старением, оно как будто бы такое вот стигматизированное, да, и что вот недостаток понимания темы старения, и также то, что пожилые люди находятся в домах престарелых, и репутация этих домов престарелых, как бы мнение об этих домах престарелых, как о каком-то месте, где, в принципе, не очень хорошо, да, то есть, возможно, эти вещи влияют, но вот как бы вопрос хороший, я тоже его поизучаю. And what's ironic is, people want to work with children. I want to work with children. But what students don't understand is that when they work with children, they're going to have to work with adults because they've got to work with parents. They've got to work with the school teachers. And child welfare is exceptionally stressful. Мгм. So it's the expectation that is not really understood as to what the practice is really going to be like, which is a problem. Мгм. Спасибо. В основном многие студенты хотят заниматься как бы детьми, да, работать с детьми и так далее, но они не понимают, что в этом вот ирония в том, что в любом случае, занимаясь детьми, заботясь о детях, они все равно будут работать со взрослыми, да, с родителями этих детей. И, соответственно, они не готовы бывают, то есть у них ожидания не совпадают с тем, с чем они столкнутся на практике, и поэтому они переживают очень серьезный стресс. I just did a quick Google search. Мгм. And I did find, it looks like a dissertation on this topic. And most people think of elderly as depressed. And anyhow, I'll have to take a look at this. It looks like there's a little bit of research out there. Мгм. Um, Доктор Ребекка только что нашла статью, то есть диссертацию по этой теме, и вот там, видимо, речь идет о том, что пожилые люди переживают депрессию, то есть какое-то небольшое исследование, она потом его еще посмотрит. Мгм. and I'll send what I find. Окей, thank you. Она отправит нам то, что нашла. There is a question here. What would you recommend to Bachelor of Social Work students? Maybe general, yes. Recommend Recommend, yes. for like a job or Что вы имеете в виду? Вот здесь вопрос. Абикан Дана, вы с нами, да? Вы имеете в виду рекомендовать в плане учебы, в плане работы? Сандалаш, посмотрите, там есть какое-то уточнение?
Дана, вы с нами? Жанара, это в Уточнений целом здесь не как вижу. сообщение Да. другого, ну, как человек, Ребекка же человек другого поколения, то есть на что обратить внимание, что не упустить, что взять за Maybe from приоритет your себе. own experience, Rebecca, what would you recommend New so for generation. the bachelor students, what to care about, or maybe from the perspective of your experience, what would you have been done different? One of the things I think is the first experience and the best experience in when you have your bachelor's degree is in case management, in a job where you're doing case management. Sometimes people think case management is like they think, sometimes people think, well, that's just like a entry-level job. It doesn't take a lot of skill. You're doing social protection. You're doing things that maybe don't seem that complicated, but yet a case management position as an entry level, that's what I did. And it was the best education because you learn a lot about the system. You learn a lot about coordinating. And I'll talk a little bit more about that because social work case management, it's about that relationship. And I think that would be one of my recommendations is a good starting point. And also get involved in your professional association. And do any kind of workshop, continuing education, keep engaged in education and your professional association. Okay, I see, thank you. Из своего опыта Ребекка рекомендует начинать с кейс-менеджмента. Она с него начинала, и она говорит, что многие недооценивают кейс-менеджмент, считают, что это как бы такой базовая работа, которая не требует особенных навыков, что типа это не так сложно. Но на самом деле это очень большая такая работа, которая дает возможность углубиться в работу, да, то есть именно это хорошая такая отправная точка кейс-менеджмент в социальной работе, потому что как бы важно получить свой первый опыт. Так, получается, что и дальше, соответственно, следующее, кроме того, что начинает кейс-менеджмент, очень важно быть на связи с профессиональной ассоциацией, да, то есть в этом случае это вот наша организация, то есть быть в профессиональном сообществе, посещать семинары, быть вовлеченным в непрерывное образование, которое предлагают ассоциации, то есть постоянно учиться и как бы пополнять багаж своих знаний. Thank you. Very good advice. And I would add, with your professional association, when there's a call for papers for a presentation, present, get involved, do a little workshop or teaching. These are very important ways to engage. И, конечно же, я бы порекомендовала, что если у вас в профессиональной ассоциации есть какие-то семинары, какие-то, может быть, воркшопы, обсуждения, обязательно участвуйте в них, делайте презентации по своим исследованиям. И вот, в принципе, оставайтесь постоянно на связи и постоянно работайте над своим уровнем. So the next question is, in your experience, what is the most effective
way of changing perceptions of the importance of social work? That's a big question. Это очень большой вопрос. And that's something every country, we all share. И это как бы большой вопрос, и как бы все страны задействованы в этом, да, это касается всех. And I think it has to, I mean, I had anytime you have an opportunity, talk to people about what you do. I've been told so many times, all you need to do social work is a good heart. But you need a good brain. And so we have to talk about what we do, but that's where where our professional association comes in. Engage in different kinds of activities with the professional association. Also the schools. The schools have many schools, and I would assume that you also have information sessions for potential students. So we have to educate. I think it's the education, the awareness raising is very important. Это очень большой вопрос, который актуален для всех. Очень часто, когда возникает вопрос о том, что нужно для социальной работы, многие говорят, что, наверное, важно доброе сердце и хорошие мозги, но это профессиональная деятельность, соответственно, вот очень важно вовлекаться в работу с профессиональными ассоциациями, и школы социальной работы должны проводить свои информационные сессии для будущих студентов, для повышения осведомленности о социальной работе. One of the things I've been involved in is with the Global Social Service Workforce Alliance, and that has been trying to get messages to governments, to educate governments, government leaders in different countries about social work and social services, to try to get them to invest more money in social services. So it's complicated, and we have to get messages out. И, конечно, вот как участник глобального альянса по развитию трудовых ресурсов в социальной работе, я считаю, что мы должны больше обучать правительственных, государственных лидеров, говорить им о социальной работе, о социальных службах, о их роли и призывать их вкладывать средства, больше средств в развитие социальной работы. Great, great. Dinara has also this idea of teaching the politicians in our country. Yes, that's a important targeted audience, and UNICEF has been very active in promoting social services and social work. You mean UNICEF? Yes. Да, доктор Ребекка подтверждает, что это очень важная целевая аудитория, что вот ЮНИСЕФ тоже занимался развитием работы в этом направлении. Here's also another interesting question. During your teaching in Romania,
did you put changes into the teaching system or education system during this year? Were there any barriers between you and your students? Yes, I did. And that was one of the things in terms of the teaching methodology that I was part of my plan. So the students, I did a lot of well, actually, that was I'll pull this up quickly because that was one of the next slides. I'll talk from. So one of the things that I did when I was in Romania, because is I did a lot of problem-solving games. We did a lot of, I would take the students to the park. And this is one of my classes, my weekend classes. We did a lot of problem-solving, role play, and the students would say, this is very new, but we really like it. And so, yes, I introduced a lot of those different teaching methodologies. And I'm working on a curriculum now with Moldova. And so we're introducing a number of case study. Case study is the way I, a lot of the engaging students in taking a case and talking about how to solve it and what to do. So that's, I did a lot of that. Окей. Вообще, как бы в своей работе в то время и сейчас я уделяла очень много времени методологии обучения как часть моего плана обучения. То есть сейчас как бы тоже очень много внимания это уделяю. Вот на слайде были мои студенты, то есть мы уделяли много времени ролевым играм, решению проблем. На данный момент я работаю над образовательной программой для Молдовы, и там мы внедряем много именно кейс-стади, вовлечение студентов в решение кейсов. And I don't remember any major barriers, at least to the, having more participatory teaching methods. And the students were very engaged, more so sometimes than my students back in the US. И, конечно же, вот я больше использовала таких партисипаторных методов обучения с вовлечением студентов, и как бы это очень нравилось студентам, как бы хорошо принималось ими. Great. This is a question maybe not directly to you, that if it is possible to arrange a webinar about working with elderly people. So I was also looking for some courses on gerontology because we also have problem of aging populations, but I didn't find. There are courses which are more medical, but there are no special for social workers which would teach social workers in gerontology. Right. And yeah, that's the issue, is shifting that from a medical model to a psychosocial model. And that I'm happy to, to do some work, to share some work around finding some curriculum.
in Bucharest, I know that they tried starting a gerontology specialization, and the students didn't sign up. But I think that they're going to try again, and I think also here in Cluj, where I am, in Transylvania, I think they're going to try. So it's something that we could work together on. Great. Здесь был вопрос по поводу вот именно можно ли вебинар по пожилым. Я вот этот вопрос перевела доктору. Она считает, что вот эта проблема. Я говорю, когда я искала курсы для нас, вот мы хотели в нархозе тоже преподаватели обучиться именно социальной работе, как бы геронтологии в социальной работе. И я, к сожалению, не нашла курсов, они были все больше для врачей, медиков. И вот доктор подтверждает, Ребекка, что у них тоже такая тема, что вот сейчас нужен переход от медицинской к модели психосоциальной, и она, если вот она может поделиться с нами образовательными программами именно в этом направлении. В Бухаресте она говорит, что была предложена студентам программа, но никто не записался. Но как бы все равно никто не оставляет как бы попыток. И вот сейчас там, где она находится, в Трансильвании, что, возможно, они тоже будут предлагать такие программы. I've worked a lot with that population, and I love it. You're not only working with elderly, sometimes we're working with the family. We're working with grief. We're working with loss. But I bring students to Romania every summer to do their practice placement. And there's an elderly program here, and students are like, no, I don't want to do that. But then when they work there, they love it. They fall in love with it. So that's just that barrier. But it's a very, I think it really needs, we really need, I think as a global community of social workers to really address that. That gap. Ребекка говорит, что у пожилых людей очень много разных проблем, такие как горе, утрата. И вот она привозит каждое лето студентов на практику в Румынию. И когда речь идет о работе с пожилыми, вначале как бы есть такой барьер, когда не хотят, но потом студентам нравится эта работа. И доктор считает, что глобальное сообщество социальных работников должно продвигать эту тему. Here's the question from IASSW. How do NGOs involved in social work interact with the state? That is a very good question. For us in the U.S., I would say the answer is very good. We've had a long history of having the nonprofit sector. And so the many of the governments, local governments, national governments, the state governments and federal governments contract for services with the nonprofit sector. So in many ways, it's so the contracting function is so common that many of the state services are actually provided by private nonprofit organizations. So in child protection, even the supervision of, when children are separated, or foster care, many of those are actually done by nonprofits through a contract.
So you don't, it's hard to know sometimes if the service is delivered by a state entity or by a nonprofit because they're so connected. Мгм. Очень хороший вопрос про связь НПО, неправительственных организаций, некоммерческих и государства. Они очень сильно связаны, очень активно сотрудничают. Неправительственные организации являются исполнителями многих социальных программ, и очень часто бывает сложно даже разделить, где государство и где неправительственные организации, то есть настолько они плотно с друг с другом переплетены в своей работе. Мгм. And that's not true in a lot of parts of the world. Here in Romania, it's been very difficult to get the public authorities to contract or to invest in services in the private sector. Мгм. К сожалению, не везде в мире такая возможность есть, потому что вот если взять пример Румынии, то очень сложно как бы привлечь государство к работе с НПО, инвестировать в неправительственные организации, как бы приобретать у них услуги и так далее. То есть достаточно сложная работа. Мгм. Another question here. I don't know if we have time, Dr. Rebecca, because it's already more than an hour. Is it Right. okay? Yeah, no, that's fine. Mhm. Please tell me, on average, according to statistics, how long does a social worker work in one field and not quit? After all, there is a risk of emotional burnout. Yes, and that's one of the topics that I've been involved in lately is the burnout and compassion fatigue in social work. I don't know the answer to that. I know that in most of the research that I'm aware of is in child protection. Mhm. And in child protection, generally the latest data I knew about, number one, is it takes about 2 years for a new child welfare worker to actually learn the job. But generally, child welfare workers drop out within about 5 years. Mhm. I think it's about 5 years is the research. Mhm. Mhm. But it's a huge issue. Мгм. Вообще, как бы я точно не знаю ответа на этот вопрос, но если посмотреть исследования, в основном вот области работы с детьми, то в целом как бы новому социальному работнику в этой сфере нужно минимум 2 года, чтобы обучиться работе, да, и, соответственно, в среднем, если посмотреть исследования, то через 5 лет люди как бы уходят из этой сферы, да, то есть эта проблема на самом деле очень-очень большая, огромная проблема. Проблема как бы выхода, да, из профессии. Мгм. What is the status of social workers in the US? What is people's attitude to social work as profession? Is it prestigious or not? I would say it's not considered a prestigious profession. I mean, people in general, I think people appreciate social workers because, they'll say, oh, I couldn't do that job. There's an appreciation
for wanting to help people. Мгм. And I think that's what's appreciated about it. Мгм. But there's the major issue we have is people not appreciating the people that need help. There's still people think about the deserving and the undeserving. If somebody's in poverty, some people, not everybody, but many people think, well, it's their fault. It's or if they don't have if they're homeless, or unhoused, as we say, it's Мгм. their fault. Or if they're addicted, it's their fault. Мгм. So that's really where a lot of the problem is recognizing the importance of social work. And I think we've made progress in the length I've worked. But I think that really appreciating the needs of people is Мгм. where we have a lot of difficulty. Мгм. Мгм. Доктор Ребекка говорит, что нельзя сказать, что это престижная работа, но люди ценят социальную работу, и вот в основном такая реакция, что я бы не смог такое делать, вот вы такие молодцы, что это делаете, что вы готовы помочь. Но здесь проблема есть такая, что когда многие люди сталкиваются с людьми, которые в проблемной ситуации, возникает вопрос, типа, человек заслуживает этого состояния или не заслуживает. То есть, если человек бездомный, что, возможно, это его вина, или, например, человек с зависимостью, то, наверное, это его вина, да, то есть вот именно что как бы вина самого человека, что, может быть, он вот сам что-то неправильно делал, заслужил это состояние, да, но должна сказать, что в этом плане есть уже какой-то прогресс, что люди признают, что как бы люди могут быть невиновны в том, что они переживают, или в той ситуации, в которой они находятся. And I think the same experience working with the populations we work with, it's very political. So who you help. And right now, with our political situation in the U.S., there's a belief that if the United Nations proposes an income floor, so everybody would have at least a basic income. And in my country, that is very political, and so that political issue is very difficult. Окей, I see. Сейчас как бы вот работа, социальная работа, работа с населением, это все политика, да, соответственно, вот сейчас, например, у нас в Америке политическая ситуация такая, что она достаточно сложная, да, вот обсуждается, например, со стороны ООН дается инициатива, что у каждого человека должен быть какой-то базовый, безусловный доход, да, но такие вопросы очень сложно решаются, потому что все, чем мы занимаемся, это очень такие политические вопросы, да, они напрямую связаны с политикой. Great questions. I'm just looking at the WhatsApp messages colleagues are sending to me just to be in conformity. Another questions. Dear Rebecca, do you think that digital and volunteer-led platforms can become effective tools for advocacy and raising awareness of the social work
profession among young people, especially in countries like Kazakhstan, where the profession is still undervalued and lacks public recognition? What mechanism, in your opinion, could help increase the visibility and societal understanding of social workers in such context? Absolutely. I think the digital platform is absolutely where we need to go. Абсолютно цифровые платформы это вот то направление, куда надо идти. То, что нам нужно. Yeah, I do. I think that there's a lot we can do. I know our professional associations, I mean, that's what they, in general now, is using the digital platforms. Наша профессиональная ассоциация очень сильно использует именно цифровые платформы. So I was just impressed about the full online program, education programs you offer. It's like Yes, and I teach in those classes. Now, students still do a field placement. They still have to do a face-to-face field placement, but all of their courses are online, and I love teaching in that program. Да, цифровые платформы очень важны. Я вот как раз доктору говорю о том, что вот она говорила о программах, которые полностью онлайн, да, и вот она говорит, я преподаю на таких курсах. Конечно, в рамках этих курсов есть и практические как бы задания, но вместе с тем как бы это очень хорошие такие интересные методы преподавания. So, tonight I actually have a meeting after this with our university talking about for our online programs admitting international students to the online programs. All over the world? Excuse me? All over the world? Yes. Right now they're open only to U.S. Citizens, or it could be a U.S. citizen who is in the military, but, living in another country. But now we're having a meeting tonight about opening it up to international. Wow, great. И вот как бы онлайн очень активно обсуждаемая тема. Вот после нашей встречи здесь я с университетом буду обсуждать онлайн-программу, международную онлайн-программу, которая будет доступна для всего мира. Сейчас как бы у нас есть онлайн-программы, они для граждан США и военных из США, которые находятся на военной службе в других странах. Ну, вот будет как бы новый курс, который будет для всех, да, он будет доступен. Oh, great. Yeah, I think that is really an important way to reach many people, and even in rural areas. И задача... I was just saying, it's just access to, to internet, which is... Yes, this, the digital divide would be overcome this divide. И здесь вот доктор говорит, что очень важно, что люди в сельских местностях получат доступ к образованию. Самое главное, чтобы был доступ к интернету, и тогда они получат доступ к обучению, да? Это было классно. Great. So we have questions from Rebecca, from Amina Galimbek. She thanks you for the presentation, sharing the experience. So she wants to know what animal-assisted therapy was on at the slide with SDG. Yes. This is some of the schools actually have a specialization. And so and then I work with a woman here in Romania. Her specialty is human-animal interaction. And so it's making sure that the animal welfare and the human welfare, but it's, using animals
it can be in nursing homes, hospitals, in schools for cancer patients. But there's a lot of research about the use of animals in family work, and that's a whole field. I have Interesting. Never heard about this. Yes, and there's actually an online course that my colleague teaches, the human ethology, it's human-animal interaction. It's an online course, a master's course that she teaches that people from other countries also can take. Can access. Yeah, so it is, it's a, there is a veterinary social work is the specialization. Есть как бы общение животных с человеком, использование животных в терапии. Вот в основном есть использование в домах престарелых, в работе с детьми, с семьями, как вот присутствие животного помогает человеку справиться с какой-то проблемой. И вот по этой теме есть онлайн-курс моей коллеги, он называется Human Animal Interaction, то есть для магистров предлагается именно вот каким образом животные могут помогать в преодолении каких-то сложных ситуаций человеку. Great. Yeah, that's a growing field in, at least here in Eastern Europe. And I'm Это happy очень to растущая, share. развивающаяся сфера здесь вот в Восточной Европе. And if you want a webinar, I have the person that can teach it. Если нужно будет вебинар, то есть человек, которого я могу вам порекомендовать. What are the specifics? Жанара, sorry, may I disturb you? Professor Rebecca, because today we have two speakers, could you stay with us? But we, Professor from India, she has another meeting soon. And I want to also to pass your floor for some time. I don't know how much she could be online with us today. How you think about that? If you could stay with us, and probably later we could again come back to this discussion. If it's not probably to, because I also have several questions to you related to UN. Because we also had, we were lucky because we have been 3 times in UN during last 2 years. And it would be nice also to think about what we can do together with UN events, which we have several, for example, work with committee of child, etc., etc. Yeah. And how we think, yeah. Because because it's very time pressure and people's very busy, because before we had planned to have one speaker one day, but it's yesterday and today we have 2 speakers, and there is no another option in another day. Oh, but okay. Probably if you have some intuition, we have one window during this decade. Even probably we could arrange another discussion during this our decade, if it's okay for you. So you've got another speaker now? Yeah, we have a colleague from India, because Okay. also we had professor. Probably you also know her. She's professor of social work. Yeah. And before we had a decade of social work also, and Professor Sanjay Ropar, you know him, he was also guest speaker. And in Philippines, in Cebu, 2 years ago, I met also several colleagues from the India, Professor Anand Jerry and others, and they have very strong schools of social work. And Right, I know yeah, it's they do. very connected with USA education. Probably this is why it's also probably interesting for you. Yeah. And in Right. new contact if you don't know you before. Yeah. Thank you Yeah, very much I mean- for your time, but we still have questions for you. And this is
pity, but I should probably stop now to pass for Right. particular. Yeah. Sorry for Yeah. that. Yeah. Maybe we want a lot in this limited time. We value every communication. Every speaker is very interesting and providing us huge insights into profession, because it is like visiting some course in international social work master program this evenings. But we have two speakers and have to Yeah, accommodate. no, that's fine. And we can go, I can stay on for a little while. I do have another meeting. Mhm. Oh, yeah. Okay, So, thank you. Sandurash, maybe you can send these questions which we have here, and then doctor could have some Sandurash, answers you to you. could introduce, but very shortly, new speaker. Or just to pass the Thank you, floor, and Rebecca. the It was speaker great could say about her, yeah. Да, сейчас у нас будет второй спикер, доктор Шакти Прабха. Она из Индии. We already see you. Dr. Prabha, good evening. Good evening. Good Great evening. to have you with us. Sorry for this delay in the program. No problem. It's a In bit fact, overlay. I was listening to Professor Rebekka Дэвис, so it's good. Thank you No for problem. being with us. And I'm sorry that in between you have to make her wait. So thank you for the Yes, opportunity. no problem for us. One more time, sorry that we have this No, please don't time apologize. overlay. Do you have a presentation or you have free speech? Yeah, I have a presentation. I'll share it. So Uh-huh. good evening to one and all present here. So I just want to thank the organizers for inviting me for this session. So I know you have been listening to a very long, interesting session of Dr. Rebekka. So I'll keep it short so that you will have more questions with Rebekka ma'am also. Okay. Because my topic is more on sharing of how specialization is in India. Just give me 1 minute. Just a second, Doctor. I will translate you into Russian and backwards, because we have our audience mostly Russian speaking. So I would ask you to give me like sentences and then give me time to translate, okay? Sure. Thank you so much. I hope it's visible. Yes, we see now. If you would put it on the full screen. Yeah, it's full screen now. Okay, great. So, Специализация в социальной работе в Индии, международная волонтерская программа. So the topic which I'm going to touch is two components. One is what are the specialization which are there in social work in India, and the international volunteer program of my own institution. So I come from an institution known as Hindustan College of Arts and Science, and it's in the southern part of India. So it's a college with it's a group of colleges. Actually, we have more than 10,000 student population. Out of that, our college is in arts and science, where we offer social work degree, both undergraduate and postgraduate. Я хотела бы сегодня рассказать вам о специализации в социальной работе в Индии. Вторая часть – это международная волонтерская программа. Именно в том образовательном учреждении, где я работаю. Я работаю в Hindustan College of Arts and Science. Это группа колледжей, и в наших колледжах обучается порядка 10 тысяч человек, и там мы обучаем как бы программе по бакалавриату и магистерской программе. Yeah. So in India, the history of social work is very, very old. It started somewhere in 1936. From there, we have social work in a professional way. Earlier, it was not in a system way, but after 1936,
The important institute is Tata Institute of Social Sciences, which started the degree in social work. So in the beginning, it was diploma in social work, and later it moved to post-graduation in social work and undergraduation in social work. В Индии социальная работа очень хорошо развитая академическая и профессиональная дисциплина, то есть с 1936 года существует социальная работа как профессиональное направление и дисциплина. Вначале мы преподавали, выдавали диплом по социальной работе. Со временем этого развилась двухуровневая программа, то есть уровень бакалавриата и магистратуры. In India, the college system, what we have here is we have a government college, the college which is run by government, which also we call it as public college. And there is another group of college, which is private college. So they come under self-finance college. That means the entire money is financed by the college itself without the government support. And there are colleges who have both aided department, that is the government aided department, and self-finance. So there's a three combination. One is fully government and another one is fully private. And third type of college where they have public, that is the government aided department and the self-finance department. So we have all these category of colleges all over India offering social work degrees in undergraduate and postgraduate. So I come from private college. It's a self-finance college which provides more than 18 degrees in arts and sciences. I see. У нас в стране есть государственные полностью колледжи, есть частные колледжи, которые финансируются за счет владельцев, и есть смешанные колледжи с государственно-частным финансированием, и здесь всякие разные направления есть, которые выдают именно, эти колледжи выдают, обучают бакалавров и магистров социальной работы, и в колледжах до 18 различных образовательных программ в гуманитарном направлении. So apart from undergraduate and postgraduate social work, we other colleges, not in my institution, but other institutions also offer MPhil in social work, which is a research degree in social work, and they have PhD in social work, that is the doctoral degree in social work. So in future, we are planning to have a doctorate in our institution also. Okay, So, may I translate just a second? Please. Thank you. И у нас развиваются также программы докторские, то есть исследовательская степень, PhD и доктор социальной работы. То есть наш сегодняшний гость, она представляет частный колледж. So when we talk about the evolution of social work specialization in India, it depends upon the situation, the changing social realities there, and what are the problems and what kind of need of the people. Depending on that, the specialization came in. And the social work history in India also, it's rest on charity and welfare, how it started in other countries. And slowly we started with few specialization and then we moved to another specialization. So before that, I just want to say, how do we select the specialization? So there is just a second, if I may please. about the specialization. Что касается специализации, то специализации меняются постоянно, они отражают изменяющуюся социальную реальность, то есть появляются новые какие-то потребности, и, соответственно, меняется программа. И что я бы хотела сказать, что, как и в других странах, у нас работа начиналась с благотворительной модели, но со временем идет развитие. Okay, we can pass to the next slide. Okay. So this just a map I have prepared, how it has changed from different era in pre-independence, and we got the independence in 1947 because you know that India was under the Britishers. So earlier the specialization, if you see, it was most we started with family and child welfare, medical and psychiatric, and industrial relation.
Then slowly, no, after 90s, 80s and 90s, it moved to other specializations like community organization, criminology, rural urban development, women-centered. Then after 2000 onwards, we had a lot of other specialization came in picture. So how do the students select the specialization? So that is a question what I want to answer. So there are two ways of specialization is selected. One is many colleges, the public colleges and government colleges and the aided colleges, they have a system of conducting entrance test. So any person in any graduation can apply for MSW. There is no need that you have to study BSW to study MSW. Similarly, if you are taking BSW, you can be from any subject in your school level. So we have to write the test and they have to, then the interview will be conducted, then group discussion will be done. And then based on their scoring, the specialization will be allotted. So they'll have cutoff that for this specialization this much and this specialization this much. So depending upon their marks scored and their cutoff, the specialization will be allotted. In another way, in other colleges, in many private colleges, that they give student choice itself. Because if students opt for medical and psychiatric, or students want a community development, or students want human resource management, they themselves can say their specialization and study. Okay, I see. Что касается специализации, то на этом слайде я подготовила некую такую карту, каким образом это направление развивалось, да, то есть до независимости, мы обрели независимость в 1947 году, в основном это была волонтерская работа, больше основанная на благотворительности через различные религиозные учреждения и так далее. Потом после независимости как бы у нас появились направления работы с семьями и с детьми, также медицинская и психиатрическая социальная работа, промышленные отношения. И дальше, конечно, вот развивалось различные движения по новым специализациям, таких как работа с сообществами, криминология, сельское развитие сел и городов, и практика, ориентированная на женщин. И вот с 2000-х годов развиваются новые специализации. May I have, yes, thank you. Общественное здравоохранение, работа с инвалидностью, с катастрофами, ВИЧ и так далее, и так далее. То есть новые темы. И есть два пути выбора специализации. Если вот в государственных, то в основном делается входной такой тест, и в зависимости от того, сколько баллов человек набирает, по каким направлениям, он как бы, ему дается, присваивается какая-то специализация. В частных же колледжах в основном есть возможность выбора, то есть человек может выбрать сам, в каком направлении он хотел бы специализироваться. So 2010 to present, we have different other specialization coming out depending upon the climatic issues. So climate justice and environmental social work, then gender and sexuality studies, then on gerontology and elderly care, migration, refugee. So these are the new specialization which is arising, but it is not offered in all the colleges. So somewhere it is given as elective, but not as specifically it is given. But there are certain colleges which provide this specialization also. But we don't have a database of what we can say that how many colleges and offering how many specializations. So since we are from different background, private and public, and the private colleges and public colleges and private colleges can take their own decisions in putting specializations. So we are affiliated to university, so we have to follow the university. So it varies. There is no common kind of specialization all over the country. So it varies from state to state, and it varies from college to college, the way they're private or they are public. Окей, I see. Что касается специализации, то с 2010 года появились новые специализации, то есть это связано с климатом,
с геронтологией, с изменением климата, и то есть такие темы, как инклюзия, устойчивость, межсекторальное сотрудничество и специализации, как бы нет такого списка определенных специализаций, которые были бы обязательными для всех. Очень много различных специализаций, и учебные заведения сами выбирают, какие специализации предлагать. This is what the current specialization which is offered in my state. So we offer community development and medical and psychiatric and family and child welfare. And clinical social work is also given. And we have human resource management, which is also one of the specialization. So the course is designed like this. If it is a BSW course, then it is a generic. So they won't specialize in anything. They'll be studying all the subjects. So every subject will be an elective for them. So like women in development, like that, they'll have industrial social work, like that, they'll have elective. In MSW degree alone, the first year full, it will be generic. So they'll be studying methods of social work, and they'll be, studying the other elective papers. And in the second year, the final year of the post-graduation only, they study the specialization subject. So that is how the curriculum is formed. So by the time they finish the first year, they have to go for an internship in their own specialization. And from there, they continue with their specialization. So they'll have 2 semesters in their specialization, and nearly 4 placements will be there, which will equip them in their chosen specialization. Окей, I see. Что касается специализации в моем вузе, то у нас 3 специализации, то есть развитие сообщества, медицинская и психиатрическая социальная работа и работа с семьей и с детьми, семейным детским благополучием. И, соответственно, как бы в этих 3 направлениях у нас есть специализации. Первый год в основном дается общее обучение, то есть методы исследований и так далее. И, есть какие-то элективные дисциплины. А второй год уже идет специализация, то есть какое-то направление выбирается, и, соответственно, когда магистранты идут на стажировку, они должны выбирать, то есть брать стажировку там, где по их своему направлению, да, по их специализации. So clinical social work, more or less, it is like medical social work. Little bit the components will be different. So this is offered in only one college, which I know in my place, because all other colleges offer what are the mentioned here. They offer community development, medical and psychiatric, and family and child welfare and HR. Apart from that, these Just are a the second, if I may translate about the clinical social work. yeah. В нашем колледже предлагается также клиническая социальная работа, но как бы это только у нас, это в одном только колледже, в остальных вот предлагаются перечислены на предыдущем слайде 3 специализации. So in my college, we give clinical social work as an elective paper. В моем колледже клиническая социальная работа, она как элективная дисциплина. Yeah, we give it as elective paper, but in another college, they have made it as a specialization. Because they are what we say autonomous college. They can frame their own syllabus. So they made it as a specialization, and we made it as elective. So автономные вузы могут свои силабусы делать, а мы, как государственные, мы в нашем можем делать как элективные. So these are the other specializations. In many colleges, they have correctional administration as one of the specialization. Disability studies and action, it is there in a college, but for us, we give as an elective because we are affiliated to University of Madras. So we have human resource management, then we have gender studies. So it depends upon the department head, whoever is framing the, so they can keep it as a specialization or they will keep it as an elective paper. So the student get an opportunity to study all the fields related to social work. Спасибо. Здесь вот специализации, которые у нас есть, вот, например, Disability Studies and Action, то есть работа с
нарушениями здоровья. Также у нас есть управление кадрами, гендерное, да, изучение гендера. Соответственно, у нас это элективные дисциплины, потому что мы связаны с университетом Мадраса, да, то есть у нас вот такие есть специальные сферы, направления обучения. So in many colleges, they have made a course itself in specialized, like MSW in mental health, MSW in children and family, masters in disability studies and action, masters in social entrepreneurship. So instead of specialization, they made it as a specialized course. So along with the masters in social work, these courses are also available. So here, the whole 2 years, they'll be studying that. For example, if this mental health means the whole 2 years, they'll be studying methods of social work and mental health. They're studying children and family means methods of social work and children and families. This is a specialized in that particular subject, but it is also like social work degree, and it is offered by social work colleges. And in our place, we have one college which gives these specialized courses. And how long are these courses? 2 years, 2 years. It's 2 years. Also 2 years. И есть вот такие специализированные курсы по направлениям, например, ментальное здоровье, дети и семьи, изучение инвалидности и действия, социальное предпринимательство. Это тоже двухгодичные программы, по которым тоже можно получить степень. So this can be the future focus specialization. So a little bit of what we are expecting to come in future. Because the Это digital, будущие специализации, the те, digitalization. которые могут появиться, да? Yeah, so these are not offered. Social entrepreneurship is offered, but all others, environmental social work is there. But digital technology integrated social work is yet to come. So that is expected in future because it's full of digital and artificial intelligence. So we might be, because even in our college, we give add-on courses on digital technology. Because students have to equip with how to use AI and social work. I see. Maybe in future, definitely there will be specialization on digital technology, integrated social work, trauma-informed and mental health, social work, policy advocacy and governance. Environmental social work is already existing specialization, and social entrepreneurship is also there as an elective. And as I mentioned before, it is as a specialized course also. So students can do, they say MA in social entrepreneurship. So they can specialize in social entrepreneurship. I see. И вот на этом слайде вы видите новые и как бы перспективные направления специализации. Некоторые из них уже существуют, например, социальная работа по изменениям климата, например, социальное предпринимательство. А некоторые из них возникают, например, сейчас очень актуально развитие цифровых технологий в социальной работе, так как активно используется искусственный интеллект и так далее. То есть это направление очень активно развивается и растет. So in MSW degree, when they are specializing, so they have to complete 96 hours of field work of both the years put together. It's 24 plus every semester will have 24 days. So totally 4 semesters they have, and they have 30 days separate internship. So they will have a good experience working with specialization places. So when they are taking family and child welfare, they go to family and child welfare clinics and Institute of Mental Health for mental health internship and NGOs for community development. So along with the field work and the theory classes will equip them to be the efficient social worker when they pass out from the portals of the college. I see. Наряду с теоретическим обучением очень важна работа в полях, и вот каждый магистрант пройти 96 часов практической работы, и здесь они выбирают работу именно в своем направлении, да, то есть чтобы к моменту
окончания обучения они были максимально погружены в то направление, в ту специализацию, которую они изучают и по которой они выходят как бы с степенью именно, например, там магистр по социальному предпринимательству, да, и так далее. After post-graduation, whatever specialization they continue with their MPhil and their doctorate. So most of the students will continue the same stream, whatever the specialization. But some people, they do divert because they would have done medical and psychiatric, but when they go for their doctorate, they change it to human resource management. So depending upon their change of interest and the scope and the opportunities, what they find in future. So depending upon that, the specialization goes on. И что касается дальнейшего обучения, когда идет переход в другие программы высокого уровня, то, например, из бакалавриата, магистратуры и так далее, в основном сохраняют обучающиеся ту же самую специализацию, которую они выбрали. Но иногда бывает, что, например, они изучали здравоохранение и психиатрию, а потом могут перейти в управление кадрами, да, то есть разные есть возможности развития дальнейшего. So that is on the, so the next part is our, if you have any questions on the... Если есть вопросы, да, пожалуйста, задавайте. You have any In the questions? chat, just a second. I will. Regarding the specializations, are those specializations after the bachelor or after the MSW? In MSW. Are they offered independently as the continuous education? The specialization. In undergraduation degree, it is generic, so there is no specialization there. So whoever is studying bachelor degree will not specialize on any subject. And all the subjects will be an elective paper, but they have a knowledge of it. For example, what is corporate social responsibility, or what is disaster? What is the role of social worker in addiction? Like that, they know. They know the concept, but they will not specialize in it. So it's a generic one. During the MSW of the 2 years, the last 1 year only they are specializing. So if it is a MSW degree, and if it is a specialized course, then the whole 2 years they'll be specializing. So these, the one which is specialized course I told, there the students will study 2 years. But in my college, we are affiliated to University of Madras. So there it is only in the second year. And in first year itself, they know what is their specialization. So we train them, we equip them, and we tell them to start working on that. Because 1 year is not enough to strengthen yourself on the specialization. I see. So by the time they come, we ask them what is your, and we also conduct a test to assess their aptitude and all those things. And when this specialization is offered, then we only for the one internship, we allow them to go in the generic way. But from the second internship, we tell them to go on specialization. And we make them to go on continuously 30 days. Because so that they can spend more time and learn, and then they can come back. Even though it's not in my syllabus, but I personally encourage students to go continuously for 30 days. Because according to syllabus, they have to go twice a week. So 24 days in a semester. But I recommend my students to go continuously 30 days. Because when they go twice and they come back, that continuity will not be there. But when they do continuously internship in an organization, they can learn more. And sometimes if they are comfortable with that, they'll continue in the same organization itself to specialize, to get more knowledge. So it is only, the duration is only 2 years. So specialization is within 2 years. So after second year, they'll pass out. Okay, I see. Let me translate. Что касается специализации, то ее нет в бакалавриате. В бакалавриате только общее образование. Конечно, они имеют представление обо всех направлениях обучения, и мы их готовим к работе, но у них официально нет специализации. Затем специализация появляется именно в магистерской программе,
И, соответственно, различные у них там различные есть у них возможности, и они могут обязательно как бы Что? sorry. И специализация как бы вот в нашем колледже 2 года подряд, да, идет специализация. В некоторых как бы в первый год общее обучение и во второй год специализация. Но мы считаем, что специализироваться только 1 год, этого может быть недостаточно, чтобы погрузиться в тему. Соответственно, как бы по программе 2 раза в неделю как магистрант должен ходить на стажировку, но я у себя делаю так, что вот, например, если моя программа идет 30 дней, да, мой курс, то, соответственно, все 30 дней, чтобы параллельно магистрант имел связь с практикой, ходил на практику и погружался в работу. Таким образом, как бы лучшие результаты будут, да, этого обучения. Угу. Shall we continue the next? Yes, please. So in our college, we encourage international volunteer program. So every year, our students go abroad for 10 days to many countries. So recently also we went to Thailand. There's a university called as Huchu Chalaram Cricket. So my students there were they were for 10 days, and they visited a lot of NGOs there, and they had a lot of orientation of how social work is in Thailand. And they had a presentation in the university. They did the presentation, and the professors in the university also did the presentation. Similarly, we welcome students from other countries to our college also. So we have nearly more than 10 MOUs with international countries. And this is one of the volunteer program, what I put here. They are from Taiwan. So we have a MOU with them, and every year they come here for 13 days of international volunteer program, and we give the credits for that. So we issue the certificates, and they get the credits, and they will get an exposure of how social work is practiced in India, and what are the role of different NGOs, and how social work is done, is taught, the education of social work as well as practice of social work. Окей, I see. Международная волонтерская программа у нас очень сильно развита, то есть и постоянно у нас, получается, студенты наши выезжают в другие страны. У нас есть меморандумы с более чем 10 странами, с разными колледжами. Вот, например, я выезжала с студентами в Таиланд. Там мы посещали неправительственные организации, смотрели, каким образом у них ведется работа. Затем студенты и преподаватель давали презентации, рассказывали о социальной работе в нашей стране. Также, например, студенты из Тайваня на 13 дней приезжали к нам, и в этой программе обмена студенты получают кредит, как бы сертификаты получают и как бы получают кредиты, да, за эти курсы. So the main objective of the International Volunteer Program is to promote cross-cultural understanding, encourage global citizenship, and people to understand about local communities and how the two institutions can come together. So we rigorously make a program schedule for all the people. We make a perfect program schedule where we allot different component. So it will be an academic component, it will be a cultural component where each of them, the student in other countries, they'll perform, in India they'll perform. We take them to rural communities, urban communities, and semi-urban communities. They meet the women there, they meet the children there, so they can understand the reality, because many things, many times we don't visit many countries, so we just hear how that country is. So through media we see many things, but in reality it will be different.
So many times when they come and visit to the country, then only we'll know the clear picture of how the countries, what are the other things there, and how social work is practiced. So this international volunteer program creates a very good opportunity for the students, social work students, and the social work faculty to come together. Because the last time in Philippines, I met Professor Dinera there. So we got an opportunity to meet there. So we create opportunity here to not only for the professors to come and meet other professors here, but also the social work students to come here and meet the other social work students, and they share their practices, their knowledge, and their whatever they know about social work. Международная волонтерская программа прекрасна тем, что она дает возможность межкультурного обмена, и получается, что когда студенты и преподаватели едут в другую страну, они могут в реальности посмотреть, как выглядит социальная работа в этой стране, как выглядит реальность. То есть мы сейчас, конечно, через социальные сети и всевозможные как бы цифровые платформы можем видеть, как живут другие страны, но это не передает нам реальные картины, а здесь вот получается возможность обмена опытом не только для преподавателей, но и для студентов. И вот, например, с профессором Динарой мы тоже так познакомились, да, через вот глобальные вот такие, через международные программы, да, то есть это усиливает такое сотрудничество между различными учреждениями образовательными и как бы развивает именно глобальное, как бы делает мир более связанным, да? So these are the photos of cultural performance, the students performing. And the students who came for the program and the certificate, can see these are a traditional dress sari, what we wear. So the student of Taiwan has worn that sari, and she has received the certificate. So it's a different culture. No, it's not only the dress and the practice, but also the food and other things, which will be very unique and very different in their home country and when they come to India. И здесь вот вы видите фотографии как раз-таки таких программ обмена, когда к нам приезжали студенты из Тайваня, и вот это не только как бы другая еда, да, но это другая культура, другая, не только другая одежда, и вот это очень интересный такой опыт обмена. So we also do a project during that process. So this was one of the project which was done during the 2024 volunteer program. So a digital literacy program was done for the local women's in the local community. The women's who are educated but do not have knowledge of how to use computers. So nearly 20 computers were sponsored for the women's. And the students of Asia University, Taiwan, and our college students joined together, and they trained the women on how to use the laptops, how to use digital media, how to use internet, email, and all those things. So this whole thing was a project. We did a pre-assessment, then the implementation was done, then we did the post-assessment, and now this has been changed into paper, and it is in the process of publication. Very soon it's going to be published in a journal. So we took the impact of this program. So this whole program was designed by the student, done by the student, supervised by the staff, and the end product has come in the form of paper. Great. Вот на этом слайде вы видите наш проект. Вот в рамках этих обменов мы еще делаем проекты, да. В частности, у нас был проект по расширению возможностей женщин по цифровой грамотности, да, то есть женщины, у которых есть образование, но которые не знают работу с компьютером, студенты объединились, вот те, которые у нас были, получается, по обмену, и разработали проект, в рамках которого обучали женщин работе с компьютерами. Было 20 компьютеров приобретено, и женщин обучали, то есть была сделана предварительная оценка, потом постоценка после того, как провели эти учебные курсы, и на данный момент мы готовим публикацию по результатам данного проекта. То есть это не только просто обучение, обмен, но еще и публикации. So even in this project, English communication was also taught.
because we have our own native language. They were not very good at English. So even English communication was taught, and students made them to do PowerPoint presentation in English, totally in English, because they had just a basic idea, but they were no trained, and they very beautifully did the presentation. So that was a very good outcome of this project. Также в рамках этого проекта женщин обучали английскому языку, и было задание выпускникам сделать свои презентации на английском языке, и был достигнут очень хороший результат, то есть они сделали очень хорошие презентации о своей работе на английском языке. So this was the outcome of the program. That there was a cultural exchange between the two group of students from Taiwan and India, and both were involved with the local communities. So this year again we have come up with the same volunteer program with them, so it's continuing. So the program is continuing, and this year again we are going to work with another set of 20 women on another topic, so that they get benefited. So it's a continuous project. So every year you will involve people also from Taiwan or our country? Any country, all are welcome. Any country. I see. But All you are had. Yeah, because we are open, because this is specifically this case study is on Asia University, but we want to welcome all the students from wherever they are. So we are all a global family. We all belong to social work, and we learn from each other. That is very important, and we'd be very happy to welcome you and your students to India. And Wow, great. we can really design a very good program with some real project, where the students can come and learn. So it is a combination of both academic and social work project. So they do the project in person, and they can see the impact. And later they can come back, and they can have a follow-up also, seeing that how it's going on. Great. И здесь на данном слайде результаты программы, то есть, конечно, это межкультуральный обмен, да? Жанна, давайте я помогу. Да, пожалуйста. Чуть-чуть передохните. Первый пункт, это культурное обогащение и глобальное. То есть сейчас студенты должны, секундочку, студенты получают из первых рук, может, я получается, это закончу? представление. Хорошо. Этот слайд закончу, да, я записала просто себе. То есть первое, это значит культурный обмен, да, то есть студенты знакомятся с индийской культурой, с традициями, с социальной динамикой в обществе, да, то есть они общаются с местными сообществами, и вот у нас был проект, в котором женщины, мы обучали, 20 женщин, и на текущий год мы также ожидаем, что у нас будет такая программа, то есть это реальный проект, и получается это у нас совмещение академического обучения с практикой, и это дает очень хорошие результаты, да, то есть получается, что связь с сообществом, получается сотрудничество между образовательными учреждениями, и также личная трансформация и дружба на всю жизнь тех студентов, которые вместе выполняли проекты из разных стран. That is it. So that was a short presentation on the our international volunteer program. I've left my email ID. If anybody is interested, they can mail me. They can approach me, and it can be regarding anything. It can be a social work knowledge exchange, or a practice exchange, or a publication, or I will be really happy to collaborate with all the social workers who are present here. So if there is any more questions, I'll take up, and thank you for the opportunity given. I know you had a big session, so I kept it little short. So I just give you a bird view of how the specialization is opted, and the flagship program of our college. Thank you very much. Thank you. Динара, you? Так, я теперь, я здесь, но я отходила именно в этот момент. Хорошо. Профессор Прабха благодарит нас за то, что мы пригласили, и она говорит, что на этом закончила презентацию, но она очень открыта для будущих обменов, коллабораций, и поэтому готовила не такую большую презентацию, чтобы была дискуссия, вопросы, ответы.
Вообще скажу от себя, на самом деле профессор Прабха уже лайкает мои публикации, комментирует, наверное, года полтора. Это очень хорошо. И на самом деле мы уже давно немножко в курсе друг друга, что как бы мы делаем в своих странах, и это очень здорово, потому что, как я вот смотрю, мы думаем одинаково, мыслим одинаково, и ценности одинаковые, и ты без переводчика друг друга понимаешь, по сути, да, потому что язык социальной работы очень универсальный. Поэтому сейчас она это нас еще раз благодарит и вот за то, что аудитория и готова теперь к дискуссиям, вопросам. Professor Prabha, you open for questions and reflections, yeah, right, from audience. And how much time you have, because you said about your next meeting. Are you No, okay? that is postponed to tomorrow. No problem. We can continue. Окей. Да, профессор ради нас перенесла свою следующую встречу, которая у нее была ровно вот через час. Ну, после как бы, потому что на 1 час же на каждого спикера, поэтому есть сейчас время. Коллеги, у кого есть вопросы, давайте пообщаемся. На слайде e-mail ее, она вот говорит, что, пожалуйста, как бы обращайтесь, если у вас будут какие-то вопросы, можете ей писать. First of all, you know, we with Janara, we have been on several meetings with India colleagues from India, and I start to think about that today during your presentation, that probably we should we should put on the track the memorandum of understanding, yeah, between our associations. Yes. Because I know at least 5, 6 professors from India, Yeah. and would be great because to establish something like that. If you want to help with that, for example, I will be grateful from my associations, Kazakhstan, because I am running as a head of that associations. And and also if you have association School of Social Work in India, Yes. it's also possible to do such memorandum, because I have several hats, let's say. I'm teaching social work, I'm practitioners, and also I'm head of 2 national associations, because I got PhD of social work from the first generation of PhD in social work. And this is like kind of moral obligation. We're trying to raise a new generation of leaders, etc. And like we're sitting and waiting new peoples, for example, to pass later at least. And I'm president of National Association School of Social Work same time. And we established this an association 3 years ago. And we are open also to do with such kind of a global conversation, let's say. Just to think about it, it's not because you're task, but to do such things, and we even open to do a separate Zoom call. Yes, And yes. I'm also very good with Sri Ganesh because he's also liking my publication every time. And I'm very, but I have never been in India, but who knows. He said about the Bangalore conference last year. Professor Anand said about another conference. He came with 3 doctoral students to Cebu, to Philippines. They're very vigorous peoples, and I'm very proud. And even I learned from his Facebook publication about his practice. He went with his students to a rural village, for example, like practice, like lessons, but in practice, something looks like that. And it's very great. Коллеги, я сейчас сказала профессору, что мы хотели бы начать, ну, возможно, с помощью профессора, да, начать подписание меморандумов. Это Ассоциация социальных работников Индии и Ассоциация школ социальной работы в Индии. Если у них есть, а у них, скорее всего, есть, потому что страна очень огромная. И то, что вот как раз я вот сказала, что несколько профессоров знаю, и мы дружим, допустим, очень хорошо на Фейсбуке даже они представлены, делятся своими как бы новостями. И вот профессор Ананд из Индии, которая встретила на конференции на Филиппинах, он с 3 докторантами приехал, они очень энергичные. И как-то он на публикацию я его читала, что он взял студентов, пошел в деревню с ними. Это, видимо, было занятие, практическое занятие, и это очень классно. Поэтому вот, ну, немножко только коротко, то, что я сейчас рассказала, и профессор вроде, ну, как бы хорошо это с энтузиазмом воспринимает. Коллеги, мы открыты для вопросов. Есть ли у вас вопросы? Regarding the MOU,
We have associations, but we don't have a council in India. We don't have social councils. So there are different associations are there. So I can talk with the president and that can be done. But at my college level, we can have a MOU. We can have a MOU because since I am the one who have initiated all the MOU in my college, so we can communicate through email. So we can share the draft and we can sign virtually, or if you're planning to come to India, you're welcome. So we can sign in person also. And similarly, we can plan for the students also to come and see and come and experience social work. So we'd be very happy to do it because I hope you remember we met in Cebu. So yeah. So I am really interested in collaborating because it's very important for social work. So that is my really very strong point. So we'll be very happy to do it. So we can proceed with some email communication. We can work it on. And we can create an opportunity on both the side here or in India so that a group of people can come and you can give us what is your expectation, what you want to learn. So we also have Anand is my close friend, Professor Anand. So we have a similar kind of curriculum. We also go to rural areas and we also have that experience. So we can design a very beautiful social work experience for you all, so that you can just come for 12 days and you can have an experience of how social work is practiced. And 12 days. Hindustan will host the program for you. And I'll personally design the program and make it good for you and your students. Definitely. And probably you definitely going to Sri Lanka conference, yeah? Yes, I'm going. Yeah, great, yeah. Sri Lanka and as well as to Seoul for this Eurasia conference. It's very close. Я спросила профессора, может, он собирается ехать на конференцию на Шри-Ланку, которую, помните, недавно мы объявляли про эту конференцию, которая должна быть в Коломбо в этом году. И как раз дедлайн, сегодня пришло письмо, что дедлайн продлили до мая. Поэтому я, помните, я говорила первый день, что он будет в конце апреля. Дедлайн продлили, поэтому, коллеги, можете подать свои абстракты. И, надо посмотреть, как бы там разные, вообще надо искать возможности. Обычно ассоциации ищут какой-то спонсоршип или еще какие-то, кого-то могут послать в университет или как, об этом думать. А потом конференции разные бывают. And if you have, for example, conference in India online, also you could let us know, and probably we could join to listen at least for students, because I know you have very strong supervision. And even when we have been in Europe, one professor, he said that, for example, India experience of social work, it's very similar to US social work, because it was very strong connection, like in the beginning of the social work development in India. But same time, like I got from your presentation that you mostly have a general practice of social work, like in Australia, they have general like curriculum, like general social work, and later specialization. If I got right about? Yes. First year it's general, second year it's specialization. Yes. Я задала вопрос профессору, даже не вопрос, комментарий, что когда мы были на одной конференции в одной стране, профессор сказал там один, что в Индии очень сильное образование взяло много от американского образования на этапе своего становления. И что нужно как бы всегда извлекать уроки, изучать, анализировать. И профессор говорит, да, на самом деле, что у нас практика, программа образовательная больше генералистская. Генералистская – это как типа врач в общей практике. И профессор говорит, да, у нас в основном так, а специализация позже. То есть в США больше специализированная, да, программа. Вот. Хотя в то же время есть сегодня, видите, сказали же, да, можно сделать MA в социальном предпринимательстве. And you said that you have special MA in social entrepreneurship, right? But it's social work, yeah? Right? Yeah, it's we don't offer in my college. I said in another college they offer. We have as an elective. Students study as an elective. So in other colleges, they have in entrepreneurship. Maybe when you visit, we can take you there also for a session. So you will have an experience. Okay, I'm just, It's not only one college, you can visit a few colleges nearby. Aziza, there is a question from Aziza. The question is about, do you have a difference in your country with, for example,
for example, to decide which kind of social worker, which gender of social worker you should, for example, pass to client, if they should have different gender or the similar gender, or how it look like, or it doesn't matter. It's because it's sensitive question that, for example, for women sometimes more sensitive, and they, for example, want to have for example, the same gender social worker even. Are you got the question? No, I didn't get it. Can you just put it in For another way? example, if social worker and client should have one gender or different gender. I mean gender. That sometimes for some women, not for anyone, but some women could prefer to talk or to work with a woman, same gender. Yes, So yes. not to, They're preferring, then definitely. Because they won't open up, no, if it is an opposite gender. This is. Find And it they could difficult to they could choose, they could choose, to say that she wants to work with a woman, and they could change this guy to woman. Is it possible in your country? This is a question. Yes. А здесь говорят, что да, конечно. Ну, как ситуация с полицией, когда следователь может именно женщина-следователь быть. Так, people's, Amina, I want to thank you thanks for you taking part. And the question, what has been the most difficult part of this profession for you? That's a very interesting question. What has been the most difficult part of this profession for you? What challenges have you faced and how did you overcome them, dear professor? To me, okay. Challenges, actually, I came into social work very late. Actually, I was in computer science field for 10 years. And out of my passion, I came into social work. So it's out of, my field is medical and psychiatric. So I want to work in mental health. So since I am very, very passionate about it, I never seen anything much in challenge. Maybe the late working time of, when you go to the communities, that is only the time. And other things we don't find. But there is one thing what I want to say is that, still, though so many years of social work has gone, still people, the common people in the community, they don't understand what social work is. So that understanding is lacking. So even when we do counseling also, they don't understand what counseling is. So only people who are educated can understand what counseling is. So though so many years have gone, still the social work has not gained the total recognition. Still that is one of the reasons why we don't have a council here. So we have different associations and we join together and function. So that is the only challenge. Otherwise, I have never seen anything much as a challenge, because more than 25 years I have been in social work. And I've worked as a social worker. I've worked as a medical social worker. And now for the past more than 15 years, I'm in social work education. And I'm the one who built my department. Started with post-graduation, undergraduation, and very soon it is going to be a doctoral research degree. So, and every challenges I've took up as opportunities, and really done my best for the profession. And I really feel very proud to be social worker. And I feel there is much more to do as a social workers. Whatever we have done is not enough. There is a lot of scope and a lot of opportunities in India, because you know that we are the populous most country in the world. So many people and so many different kinds of problem and so many categories, and really there is much more to do in the field of social work. So I don't remember anything as a very big challenge, maybe a little bit on the working hours or something like that. Other things I don't see as a challenge. I've taken up with a lot of passion and dedication. Dedication, passion. Okay, thank you. I will try to translate this. Так, Амина, отвечая на ваш вопрос, что профессор говорит, что она провела больше 10 лет в компьютерных науках, и только потом она пришла в социальную работу. То есть я пришла очень довольно-таки поздно. Потом она очень много работала в медицинской сфере и в сфере, получается, психического здоровья.
И что она говорит, что нужно очень, ну, как бы много, я, говорю, у меня много страсти. И поэтому то, что единственное, говорит, ну, я, говорит, нет никаких сожалений и сложностей. Почему? Потому что, говорит, я понимаю, что вот все вызовы, которые есть, я, говорит, принимаю как возможности. Все вызовы стараюсь оборачивать в возможности, и то есть, ну, как, грубо говоря, из минуса плюс сделать. И что получается еще, что она потом пришла чуть позже в образовательную сферу, и она, получается, уже 25 лет, она работала, получается, еще в школе медицины, в медицинском направлении социальной работы, 15 лет она работает в образовании, преподает в университете, и что она сказала, что она является одним из основателей своего направления социальной работы в университете. То есть она основатель этого факультета социальной работы, и поэтому очень много в это вложила сил. Чего, говорит, не хватает? В стране еще не хватает признания социальной работы. И, говорит, понимают, что такое консультирование, например, больше люди с высшим образованием. Люди, которые не имеют образования, просто обыватели, они еще мало понимают, что такое социальная работа. Поэтому, говорит, вот это вот, что еще как бы, ну, за что она переживает. Но в то же время, как она сказала, что можно сказать, что сделано, говорит, очень много, но я хочу сказать, что сделано, вот можно было бы сделать, говорит, еще, говорит, больше. Поэтому она не считает, что прям как бы много уже сделано, но про себя, да, говорит, может еще много. И поэтому, говорит, объем очень большой работы, но в то же время, говорит, очень много еще возможностей, и нужно это делать. И только вот говорит, что очень много нужно это как получается, dedication, чтобы посвятить себя этому, ну, и много страсти. And Amina has several questions. And the second, what advice would you give to social work students who are working to become good professionals? It's great. If you could start again, what steps would you take to study and begin working in social work? This is my student, and it's a very great question she raised. Yeah. Yes, Thank it's a very good question. What advice, the first thing, what I always say, that start with compassion, not with compulsion. So that is more important. So when we study, it should not be a part of doing to complete the syllabus. Instead of that, it should be like, doing with compassion, interest, and learning the application. That is more important, because in your curriculum, you study so many theories and you study so many psychosocial therapies, and so many concepts comes in our curriculum. So it's very important to understand how it has to be applied, because studying a theory and writing an exam is a different. But how practically it is applied, that is more important. The application part is very important. So students during their class, when they are attending classes, it's very important that they have to conduct some exercises where they have to put some charts on what are the steps to do different application part, how to implement psychotherapies, how to do behavioral therapy, how to do cognitive behavior therapy. So they should know how to conduct group work, how to conduct casework. So these application part should be given more importance. And it is very important that they have to establish a network with the professionals in the field, because social work is an interlinkage of theory, research, and practice. So even for the students, it's very important they should have mentors from the field. So the professors in the college will be taking care of the education. Apart from that, they should also take some kind of guidance from the people who are in the field, because they can give much more clear. So these are very important. So it is very important that they learn it and how to apply and have a lot of practical experience on that, so that through their experience, they can write what it is. It should not come from the book, but it should come from the field. They should learn from the book and then apply in the field, and then they have to combine and learn together. And what steps would you take to study and begin working? That is what. So this is out of my experience, what I'm telling, because normally when I studied 20 years back, at that time, I didn't even know what was social work. Even my family didn't know what was social work. I had only one idea, that I wanted to help people. I want to help people with mental illness. So that was the only objective on my mind. So when I came into social work, I didn't know anything about social work. So it took a lot of time for me to understand what social work is, what are the concepts.
And I didn't have much networking when I was studying. But later, when I finished my studies of education, and when I started building networking, at that time, I realized how networking is very important for social work. Because in social work, it's very important that we know the practitioners in our area, we know the researchers in our area, we know the education in our area. So when we have, for example, bringing the practitioners to the institution for many sessions, bringing the researchers to the institution and having a lot of sessions, so a lot of discussions with the experts will give a clear idea. Because it's not many times, no, in my own experience, in my own college, no, students will be more concentrated on studying the book and writing the exam and taking the marks. So the application part is lacking. It's lacking. There is a gap. So that gap needs to be filled. So if I am given opportunity again, I think I will do that. So if I study, I will network with a lot of people. I'll try to connect with a lot of people and build. So for me, after when I started networking, when I started traveling abroad and meeting a lot of people and listening to their experience as social work, no, that really brought a lot of changes in me. So that's why I always tell my students that you have to cross the boundaries. You cannot live in your own state and just going to 2-3 organizations. This is not going to give you much knowledge. So you have to cross the boundaries. You have to cross the oceans, go out and see how social work is practiced, how it is applied. And this generation is very gifted. When we studied, there was no internet, there was no all these computers, nothing was there. We just had very simple computers. But nowadays, everything is on hand. The mobile consists of all the apps and artificial, everything is there. So even when we take a topic or when you want to know an application, we can go on YouTube and we can put, there are so many experts who come and talk on the various applications, how to do a psychosocial education or how to implement these. So these kind of exposure is very much. So students, apart from the classrooms and from the practitioners, they should do self-exploration on the various topics with the guidance, because there might be different sources. We don't know how reliable it is. So it's very important that with the guidance or with the supervision of the teachers, the professors, they can really equip themselves, which will make them ready to become an efficient social worker when they go into the field. Thank you. Great. And I would start with the last one, because you said very great, yeah. And профессор что сказала? Что когда, говорит, мы начинали, говорит, не было Ютуба, не было интернета, не было этих приложений. Сейчас есть все. Я часто говорю своим студентам, что пересекаются границы, пересекайте океаны. Потому что как это работает в других странах, это я это исследую. Ну, как бы я очень, говорит, начала ездить на конференции, это очень сильно, говорит, изменило, обогатило. И поэтому получается, что нужно делать, да? Нужно сделать такой, как она говорит, связь между теорией и практикой. То есть получается, что есть на самом деле какие-то пробелы, и нужно это заполнять. Но заполнять, допустим, это нужно еще практической работой. И мало, чтобы, допустим, только что-то проходить в теории, нужно, чтобы студенты, допустим, учили, как, допустим, кейс заполнять, да? Как, допустим, нужно там поведенческая какая-то теория, как это работает на практике, что, допустим, можно сделать, да, и поэтому, что она сказала, нужно, допустим, нужно строить, нужно, то есть мосты строить, нужно объединять людей, нужно путешествовать и нужно делать нетворкинг. Ну, конечно, это нужно делать с энтузиазмом. Нетворкинг почему? Потому что профессор говорит, я как организатор этого образования что делала? Приглашала практиков в университет, исследователей, получается, ну, знакомила, потому что вы, говорит, много изучаете теории, но основная задача будет спрашивать себя, как я это буду применять на практике, как это будет работать, допустим, вот тот же кейс-менеджмент, да, практиковать. В принципе, то, что мы пытаемся. Потом разные упражнения, разные, там, допустим, шаги и, конечно, поддержка с профессионалами, как тоже с ассоциациями. Еще как раз, что еще важно, помимо нетворкинга, важно иметь, получается, compassion, да, вот сострадание, участие, эмпатия. То есть и как очень важно, чтобы теория, которую вы учите в книгах, пересела в вашу практику. Так, вот, пока, да, все. Теперь вопросы, какие следующие? Следующий вопрос, Амина, спасибо. And here is question, what kind of direction of potential network and cooperation between your college and
for example, Central Asian universities. It's for your understanding, for your first reflection, what is possible to develop and in the future, for example, in area of the digital literacy, which you mentioned recently. And also the question here, do you have a plan to involve students from different countries, for example, from our region, Central Asia, in the future, for example, join projects? It's very ambitious questions, I would say. Okay, the first question, actually, it has been 10 years we have done the MOU with them. I think in now November 2016, we signed MOU with Asia University. So from there, nearly 9 years. So they are continuously coming. And last year, we started that project. So it will continue. It will continue every year. So every year we'll have these kind of projects. So last time it was digital literacy. So that project is over. We have trained 20 women and given the laptop. So now we are going to take up another one on the topic. Still is in the planning phase. So again, they are coming on July. And it's going to be 13 days program, and we'll be implementing one project as well as they'll have cultural exchange. So it has been more than 9 years. So all my MOUs, till more than 7 years, 8 years, 9 years, a long kind of relation we have. And we have a lot of activities. Not only this, we also do collaborative publication. We have done research publications. And I went personally to Taiwan for 3 months for a project. And like that. So we do, it's two-way. They come here and we also go to. Very recently, I was in Taiwan for the international conference. I was a keynote speaker on health topic, health and sustainable development. So I gave a talk there. It's on March. So it's a continuous activity. And regarding inviting all, here itself, I invite you, please join our program. So if you are interested, you can send me the email. And as I've already told Professor Dinara about the MOU. So once the MOU is in process, I think next step will be students can come for it. So depending upon your expectation and all those things, we can design a program. And if you also want to work with the children's or women's in India, in the rural villages also, we can work out a project. We can do the step by step and how to implement it and how to do a pre-assessment and post-assessment to find the impact of your social work interventions. So we'll be very happy to welcome you all to India and to my state, which is the southernmost part of India, Tamil Nadu, from where I come from. Thank you. Thank you. Во-первых, коллега говорит, что буду рада видеть вас в нашем регионе, Тамильский регион. И еще вот то, что проекты мы начинаем, говорит, вот, продолжаем свой проект в июле. А по поводу меморандумов, мы, говорит, очень много подписали меморандумов на самом деле. Многие меморандумы 9 лет, 7-8 лет, говорит, очень. И помимо проектов, я, говорит, готов открыть для всех ваших предложений. Можете смело писать на почту. Можем, говорит, обсудить, составить дизайн проекта, подавать. Один, допустим, мы там проект хотим по детям, женщинам в сельских районах. Это они так планируют. Но помимо, говорит, участия в проектах совместных, что, говорит, мы делаем, что нам тоже интересно, и задуматься или делать то, что коллега делает с другими странами, совместные публикации, совместные исследования. Я, говорит, 3 месяца сделала стажировку в Тайване, и вот недавно там на конференции выступала в Тайване как ключевой спикер, получается, на тему, говорит, здоровья и устойчивого развития, то есть цели тысячелетия ООН тоже. Поэтому, вот, в принципе, вот так вот. Пока, то есть, это же только первая у нас как бы такая встреча была, гостевая лекция, то есть конкретно коллега не может прям завтра такой проект предложить, но да, предлагает вместе подумать, задуматься. И то, что она сказала, что до этого предлагала же, она стажировками руководит 12 недель, я, возможно, это забыла сказать, 12 недель, да, она сказала, что можете приехать на 12 недель. Probably also because we had from our Ministry of Education the internship for students for 2 weeks. Okay. Before it works better, but last years, because it's inflation, etc., and people trying to reach out the Central Asia countries or another city with another university, because it's not a lot of big amount of money. But for example, it's legally they could go abroad. Probably it's possible to think about for example, like global volunteer projects, for example, to internship for students. I know that a lot of opportunities, for example, like travel grants, etc.
but Yes, yes. probably to do like summer school or join summer school, academic exchange program, something like that. But for students or even for practitioners, my dream also to do something for practitioners. For example, to send someone practitioner from mental health, for example, area to India to learn about your mental health program or about the supervision, to go to the field with your supervisor, for example, in social work, to learn in practice how to do counseling, for example, of organization, etc. It's again just to think about. Yeah. Я сказала, что мы же, в принципе, давно хотим, ну, думаем какие-то сделать летние и зимние школы для студентов, чтобы всех перезнакомить, и сказала, что, в принципе, тоже давным-давно мечтаем о, ну, такой, как бы, стажировке для практиков. Допустим, кто-то занимается сферой психического здоровья, может поехать, походить с практиками, посмотреть, как они консультируют в сфере психического здоровья, ну, если это, допустим, не конфиденциально. Если, допустим, кто-то изучает супервизию, может поехать и тоже посмотреть, как кто-то консультирует, ну, на практике, да, супервизора, организацию. То есть как-то вот так вот, чтобы одному, как бы, как наставничество, да. Но я говорю, что много программ зарубежных-то есть по этим, как сказать, по грантам. Они же больше индивидуальные, а если тут скооперироваться и самим такой проект сделать, было бы хорошо. It's again, the second question probably it's to how to find out donors, yeah, properly for such kind of ideas, to support academic, for example, academic ideas, because now we're running last 5 years with DID, because DID Germany from support, for example, our summer school, because I when we went once in Frankfurt University of Applied Science, where they have social work and healthcare to one department, I had with me 10 students for 2 weeks. It was great, and it was from several countries. But I Yeah. think it's probably to do something like that, but to choose the certain number of students, and to certain number of students could meet 4 times during 2 years, something like that. It could be like incubator for similar people, because to make them more strong connection for the future. Like today, Professor Rebecca mentioned that she's still with contact with the people, but she has been with these people 30 years ago in Romania, yeah, something like that. But again, think about. И, коллеги, есть у вас еще вопросы? Жанара, может, у кого-то из нашей команды есть какие-то вопросы? Пока мы сейчас, то профессор из нас свою свою встречу перенесла на завтра, чтобы быть с нами сегодня. Может, вы тоже будущие деканы социальной работы факультета. Probably you have questions, Professor Prabha, for our audience, because here a lot of people from different fields, also students, teachers, practitioners, mental health practitioners, primary health care practitioners, social agencies. It's a very, even, you know, today, not just people from Kazakhstan, from my country, it's here people from Azerbaijan, people from Tajikistan, people from Kyrgyzstan, and people from Uzbekistan. Okay. Yeah. It's nice. Because we're trying to be in touch last years, and even we established consortium of National Association School of Social Work 2 years ago. It's an informal consortium, but anyway, it's nice to establish also some networking and to, yeah, in future. Have you ever been in our region or never been? No. Never been. Okay. No, I have. Yeah, let's think about that. Yes. Yeah. We had such a week, social work week in 2021. It was our first attempt, and it was also successful. And we had also a colleague whom we know virtually, Dr. Sanjoy Roy. Maybe you know him. Yes. He was also a guest speaker in our event. I'm very thankful for your speech today, for your participation. Despite your changing plans, you are with us, and it was very insightful and very interesting, and that social work is developing since 1936. So you've done a long, you are approaching the 100 years of social work. I think it's very 4 years. impressive because we're in the very beginnings, and
social work, all the problems Professor Rebecca was mentioning also have these issues about the perception of social work in general. So, and after establishing our association, we speak about we're trying to implement the global definition of social work by the IASSW and International Association of School of Social Work. So this is our iteration, and then the competence-based teaching model on the 9 international competencies. And so it is very good to hear that people say after you as association started working that we hear about social work from any teapot, so to say. And they feel happy. Last year when we were at United Nations presenting our social work in Kazakhstan, my students were happy, calling their moms, grandmom, parents, friends, saying, you know, we study social work and it is taught at the United Nations and our teachers are there. So after I came back and they had gifts for me, celebrated this event. And we are so happy that our profession was spoken about at that level. So, and we are very thankful that professor like you support us, because we have these ideas and sometimes do things at short notice. And we appreciate very much that you found time in your tight schedule to be with us and having this excellent insight into Indian system of social work. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. So Professor we'll Prabha, yeah. sorry, could I ask you, could Yeah, you please. send your curriculum in social work from your school? Yes, I will. Yes, just I to will. say, just to see and compare, because Sure, once I did such in Finland during my internship. It difference just one wants to discipline. Yes, Yeah. yes, yes. Mm-hmm. I have Great. professor's email ID, so I can send it to that ID itself. Mm-hmm. And another question about, do you have national standards of supervision? Because it's also still challenge for our association, because we should, from our mandate, to develop a social, national standards of supervision. I did such a draft 6-7 years ago, but it's still a draft. But it seems like we should develop such national standards, then to have one. Are you talking about council? What is it? I don't understand. No, I am talking about like in USA. Do you have national standards of supervision? No, we don't. For example, if you, or every state have a separate, or how people who has doing supervision, for example, Yeah, not for students, but every college, every institution has their own thing. We don't have any common following system. We don't have anything common because there are so many states and so many colleges. We don't have the same curriculum also. So no, I could imagine about that. Its curriculum is different, but just to so say even on your we don't have any common supervision format. No, we don't have. But for example, college, I make here. I create in my institution like that. Everybody will have. We don't have a common one. We don't have. I mean supervision for practitioners who doing supervision for other social workers. This kind of supervision, I mean. You mean the practitioner when they supervise the students? No, not students. When practical social workers having Yes. practitioners. I don't think we have anything like that. No, I don't think so. Yeah, okay, but it's also US is more advanced in social work than in India, because in India we are facing the challenge of we don't have a council and we don't have a commonness, no, so we have different things. So still there's a long way to get license in India. We do not have license, but we are all the members of National Association, and we are strongly connected. Don't worry, we also have no license. Don't worry. But many social workers don't have many countries. Yeah. When I did draft, because I learned and liked very much the national standards of supervision from Australian associations of social work.
This is why I'm asking. But I could imagine that not every country elaborate list. But now we have social worker in primary health care, and now it's getting a position of supervisor, for example, for primary health care. And this is why I'm asking. But same time, I have seen a lot of presentation from people from India about supervision. But it's okay that people doing the different practice. It's also okay. Yeah. Yeah, Okay, so great. they'll have in their own settings, but there is no common format followed. And Okay, if you have, everybody follow the same thing. We don't have that. okay, if you have time, tomorrow we will have guest from Mexico. She is the head of the College of Social Work, Hilda Okay. Triana, and she is every day with us today also and yesterday. It's it's very interesting that people She's my friend having on Facebook. interest. She's Yeah, my friend yeah. on Facebook. Yeah. Facebook is very powerful. And, Yes, yes, yeah. through translation, She's the we head chat of the with College of we Social chat Work. with each other. Hilda Triana. And she is every day with us today also and yesterday. Lenara? Yeah. No, she was Very there now. I interesting. saw her. I saw her message on having the chat box. interest. She was here. Yeah, yeah. Facebook is very powerful. And, Yes. through translation, She's the head of the College of Social Work. with each other. Hilda Triana. And she is every day with us today also and yesterday. Lenara? Hilda is She was here, there yes. now. I saw her message on the chat box. She was here. Yeah, yeah. We chat with each other. Мгм. Что-то у нас какофония какая-то в эфире. Это у меня YouTube. Renata, yeah, something happens with our voice. I don't know what. Yes, it was YouTube was switched. How I don't know how YouTube switched it. So should I stop YouTube? Maybe we will continue.